PROCMURA is a Pan-African Christian organization working in 22 African countries, with Kenya being one of them, because Kenya hosts our headquarters in Africa. So today we are here in Isiolo County organizing a workshop for religious leaders in peace building and conflict prevention. The reason as to why we choose to work with the religious leaders as an organization is because the important role that religious leaders play at the community level, especially in peace building and being able to reach out at the grassroots level to bring different communities together, because they play a very important role. So PROCMURA targets to work with these religious leaders so that we can be able to use their different platforms in bringing peace messages to their communities. And in this case, both church leaders, imams, sheikhs, all the clergy are part of the training. For a long time, we have been using this approach across other countries, not only in Kenya, in different countries, for example, Nigeria, Cameroon, and South Sudan, whereby we go to the grassroots level and try to bring different approaches of resolving conflict at the community level. You know that religion is heavily implicated in conflict. And so we try, even if there's conflict or there's no conflict, there are different contexts in different countries. But when we use religious leaders, for example, Christians and Muslims together, our understanding is that they can be able to come together to either resolve a conflict that is already there, or to start using different mechanisms that showcase that indeed Christians and Muslims can be able to work together. So they can come in to resolve, to mediate on the conflict, or sometimes to already create a culture of peace in the community, given that there are key stakeholders in the community and many a times listened to because they are good role models. This program is running in different countries, among them countries like Nigeria, which is in West Africa, Cameroon, and we have also been running it with in South Sudan. And these countries, which you are aware, many times there's a lot of conflict and coming up at the community level. So we target such countries. We have been able to carry out these religious peace building workshops in the northern part of Cameroon, for example, in Marwa, in the northern part of Nigeria, in Kaduna, where actually they have also just finished elections. And Nigeria is one of those countries where you can see there's usually, this divide between Christians and Muslims. So these kind of workshops tend to bring the communities together. Jina langu ni Bishop Stephen Kalunyo, katibu wa dini mbalimbali ama Isiolo Interfaith Network hapa Isiolo. Tumejumuishwa pamoja na Program for Christian and Muslims Relations in Africa, ambao wanaongozwa na Madam Joy Wadabwa. Tunashukuru kwamba kwa muda mrefu we've been appealing, tumekuwa tukiwaomba waje watusaidie kwa changamoto nyingi ambazo tunaendelea kukumbana nazo kama viongozi wa dini mbalimbali, baina ya mizozo ambayo iko katikati yetu, ambao mara nyingi tunajikuta kama viongozi wa dini, washirika wetu, waumini wetu katika sehemu zetu za maombi pia wanahusika kwa mizozo, kwa dhuluma za kuibiana mang'ombe na mizozo nyingine, kusosania rasilimali, changamoto za kiangazi na mabadiliko ya hali ya nchi. Na tunaona ya kwamba tunahitaji sinanje na support ya washikadau kama PROCMURA ili tukaweze kuwasaidia watu wetu. Na hivi leo kwa neema ya Mungu, PROCMURA wanaweza kupata nafasi ya kuja kutufundisha mambo ya kuzuia mizozo na mambo ya kuzuia mizozo isiwe na funjo, na vile vile kuhakikisha kwamba
viongozi wa dini wana uwezo, wanawekwa nguvu katika kuelimishwa jinsi ya kutatua shida zao wenyewe, na jinsi pia vile ambavyo vile wanaweza kuwafundisha wengine kuweza kuwa mfano mzuri katika sehemu zile ambazo tunakaa na misoso. Na kwa muda mrefu PROCMURA wametembea na viongozi wa dini wa sehemu hii yetu kame, wametusaidia kwa mambo mengi kuhakikisha kwamba tunaelewa dini ya Kiislamu, wale ambao ni Wakristo na wale ambao ni Waislamu pia wamesaidiwa kuelewa dini ya Ukristo. Na kwa sababu tumeweza kuelewa dini ama imani ya majirani zetu, imeboresha uhusiano wetu. Hivi sasa tunaona Waislamu wanaweza kaa pamoja, wanaweza sherekea pamoja na Wakristo, na kukiwa na ugomvi tuna njia ya kukutana. Tunaweza sasa kukutana na kukaa pamoja na kutatua shida zetu kwa pamoja. Hii ni jambo ambayo haikuwa mbeleni. Kama vile mnajua, mbeleni kulikuwa na misoso ambayo hata makanisa yalikuwa yanachomwa, kama kanisa la Methodist la Maisha Bora na Checheles, kanisa la Full Gospel la Maisha Bora, makanisa yalichomwa wakati mmoja. Nakumbuka misikiti imepigwa na mawe na Wakristo wakati mwingine, kama makanisa yale yako town. Na tunaona sasa tuko mahali ambapo ni pazuri. Kinachohitajika sasa ni kuomba tu watusaidie zaidi, PROCMURA watusaidie zaidi kufika mashinani, ili tuweze kuwafikia wenzetu wale wako katika structures zetu huko mashinani kama sub counties zingine na wards level, ili wao wale makasisi na maimams wako huko pia wawe na ujuzi na nguvu ya kutatua mizozo inapochipuka sehemu zao. Mara nyingi hatuongei sana haya mambo kwa sababu ni mambo sensitive, na saa zingine unaogopa wenzako watafikiria nini, lakini ukweli ni kwamba we are suspicious, hatuaminiani, and we are suspicious of each other, we have mistrust, na mara nyingi unakuta kwamba haya mambo tunatengeneza kwa chini. Na mara nyingine hata ukikuta viongozi wawili wa kidini kama mimi na shamani wangu tunasikizana, usifikirie hali iko namna hiyo mashinani. Kuna mahali maimamu hawezi kusimama pamoja na wachungaji, na nyinyi wenyewe kama vyombo ya habari mnajua hiyo ni ukweli. Hata wengine huwa wanashangaa tunatafuta nini pamoja, lakini sisi wale ambao tumefunzwa na PROCMURA tumeweza kuelewa ya kwamba unaweza kukaa na mwenzako kwa imani tofauti kwa amani, peaceful coexistence and tolerating each other, but you can only do that if you have knowledge. Kama unaweza kuwa na akili ya kuelewa naamini nini na unaamini kwamba mko tofauti, lakini mnachagua kuishi kama majirani na wadugu. Lakini hii juzi haina watu wengi, na ndio nafikiria program for Christian Muslim relations in Africa is a unique tool that if properly utilized by different countries, it can help build bridges between Christian and Muslims. Kwa majina naitwa Ahmed Set, mwenyekiti wa Interfaith Network Isiolo. Tumekuwa na vikao ya siku 2 ambayo imefadhiliwa na PROCMURA. Maana yake ni Program for Christian Muslim Relation in Africa, na viongozi wa dini ya Kiislamu na Wakristo wamekuwa wakikutana mara kwa mara ili kuleta uhusiano mema kati ya hizi dini mbili na kuhakikisha kwamba tumeshirikiana katika kutatua matatizo ambayo inakabili wananchi wetu. Matatizo kama vile kutokuwa na amani, matatizo kama vile kupigana na hii njaa wakati huu wa ukame, magonjwa tofauti, mihadharati, na kuwa na umoja ili kuhakikisha kwamba watu wetu wanaishi kwa njia ya amani, uwiano na upendano, kwa sababu madhumuni ya dini yote ni kupendana na kuishi kwa amani na kufanya mambo yetu kwa njia taratibu. Kwa hivyo huu ushirikiano umezaa matunda ya muda mrefu, kwa sababu kuna kuaminiana kwanza kati ya waumini wa dini mbalimbali. Ya pili, dini zote inatuelekeza kama binadamu kwa kufanya matendo mema, na matendo mema inazaa umoja ambayo pia
inatuelekeza kuwa na amani, na pindi kunakuwa na shida ya binadamu kunakuwa na njia na taratibu mwafaka ya kuweza kutatua matatizo. Hasa sana PROCMURA ikijumuisha Waislamu na Wakristo inaangazia namna ambavyo vijana wetu wanaweza kukaa kwa njia mzuri bila kujitumbukiza kwa magenge, kwa vikundi visivyo na nia njema, kujiepusha na mihadharati, na vile vile kuhakikisha ya kwamba kuna utaratibu mzuri ya kuchunga mazingira yetu, kwa sababu hali ya tabia za nchi inaanza kudorora, na vile vile kuhakikisha ya kwamba tumepigana na umaskini kwa pamoja, tukishirikiana kwa kuweza kuwafundisha wananchi namna ambavyo wanaweza kufanya mambo yao kwa njia ya amani ili mapato mazuri iweze kupatikana. Kwa hivyo ni mradi ambao kwa hakika umeweza kunufaisha pande zote mbili, Wakristo na Waislamu, kwa kujuana, kwa kuelewa ya kwamba vitendo vyovyote ambavyo vinafanywa na magaidi haina uhusiano na dini yoyote, dini ya Kiislamu wala dini ya Kikristo. Matendo mabovu yoyote haina uhusiano na kabila, isipokuwa tu wale wanatenda wanaweza toka kabila fulani au dini fulani. Hawa ni majangili, hawa ni watu ambao ni wapotovu, na sisi kama viongozi wa dini ni jukumu yetu kuhakikisha kwamba watu kama hawa tunawarekebisha, tunawaongelesha. Hii mradi inataka tuishi tu kwa amani, na kila mtu aweze kuabudu Mungu vile anavyoabudu kwa njia ya amani, bila kukosana, bila fujo, bila taharuki ya aina yoyote. Tumekuwa katika sehemu nyingi, mimi na Bishop Kalunyi tumeenda Uganda, tumezungumza na viongozi wa kidini kutoka Afrika kuhusu namna ambavyo watu wanaweza kuishi kwa amani. Tumekuwa Nairobi, tumezungumza na vijana katika slums vile wanaweza kujiepusha na mihadharati au kutumbukia magenge au makundi ambayo haina nia njema. Tumekuwako sehemu nyingi katika nchi hii na nje ya nchi kupitia hii program, na kuhakikisha kwamba watu wa dini hizi mbili wameshikana kwa minajili ya kufundisha waumini wao namna ya kuishi kwa amani. Na hiyo imesaidia pakubwa sana, kwa sababu Waislamu na Wakristo waweze kuelewana na waweze kuendesha miradi ya kuleta amani kwa pamoja, miradi ya kupambana na mambo maovu kwa pamoja, miradi ya kupambana na ugonjwa kwa pamoja. Kila mtu ana nafasi yake ya kuabudu katika sehemu zake, hiyo hatuingiliani, lakini ile muhimu ni kuweka amani na umoja na uwiano, hasa kama taifa, ili tuweze kwenda mbele. Kuna hiyo organization ambayo imejaribu kutrain, capacity build Christians and Muslims so that they can coexist in terms of justice, peace and reconciliation. Ndio wakati mambo yanatokelezea differences between the religious organizations, the Muslim na Christian, they can be able to sort those issues out. Tunajua wakati tulianza mambo ya Al-Shabaab, violent extremism, kulikuwa na tension na kutoelewana kati ya religion ambayo ilikuwa. So Wakristo walikuwa naona Waislamu ni adui yao, na Waislamu pia walikuwa naona Wakristo ni adui yao. Na hii dhana imeletwa tu na wale watu ambao wako na nia mbaya. Pande wa Somali hawaongei lugha ambayo wanaongea hapa Kenya. Wakikuja hapa wanaongea lugha nyingine, wakienda kwao wanaongea mambo mengine, kwa sababu huko Somali si wote ni Waislamu, lakini wanasema wanapigana tu pale. Wakicross Kenya hapa wanasema sisi ni Waislamu. Wanajaribu kuleta uhasama kati ya Wakristo na Waislamu ndio wauze ajenda yao potofu. Kwa hivyo
hapa tumekuwa na bahati kwa sababu tumekuwa na Muslim and Christian interfaith, na wamekuwa wakishirikiana kuhamasisha wafuasi wao ya kwamba amani, lazima tudumisha amani, na watu wetu wanapotea kwa sababu hawana habari. Biblia sisi tunasema my people perish because of lack of knowledge. Hii mkutano tukihamasisha watu hapa katika county, tunataka tuteremushe huko chini, kwa sababu hata hii serikali sina serikali ya KK, unaanza nini bottom up, toka mashinani teremuke juu. Kwa hivyo wale ambao wamepata mafunzo wawe kama disciples, wao ndio kama ambassadors ambao watatembea huko mashinani na waendelee kuelimishana katika sub counties. Mkutano kama hii iendelee sub county ya Merti, sub county ya Karbatura, kwa sababu pale pia kuna jamii tofauti. Kwa hivyo hii ni kujuana, ndio tuelewane ya kwamba sisi wote ni watu wetu wa Mungu ni moja. Kwa hivyo hata hivyo the Muslims na Christians si ilikuwa brothers ile Isaac Ibrahim watoto wa Ibrahim wote, then wakazaa wakatokea Ismail na Jacob. So ni watoto moja. So wale mtu anataka damu moja kugawanyisha watu, yeye ni shetani. Hiyo ni shetani tu ndio anagawanyisha nini watoto ya baba moja. Sisi kama national government tuko conscious kwa mambo yote ambayo tunafanya, tunajaribu kubalance kama ni at appointments, kama ni kudistribute whatever resources tuko nayo, tuko very conscious ya kwamba hatutaki kupagua dini, kama ni Wakristo ya Wakristo na Waislamu. Hata wakati tunapata donation kutoka kwa Waislamu, huwa tunasema hii donation ni watu wa Kenya, watu wa Isiolo, so wa distribute equally. Peana wale unapeana, lakini pia wale ambao sio Waislamu pia wapate. Wale wa Kristo pia wakipata msaada, huwa tunasema hii msaada sio wa Kristo peke yake, ni watu wetu wa Isiolo, so wanagawa naenda wote bila kujali wewe ni una dini gani, ama wewe ni Mkristo ama wewe ni Muislamu. Kwa hivyo hiyo ndio njia ambayo tunakuwa nayo. Hata kwa maombi huwa tunaomba, Mkristo anaomba, Muislamu anaomba. Kwa hivyo sisi wote, kwa sababu tunaomba Mungu moja. Kwa upande ya county huwa tunashirikiana na county. Hata county tunashukuru serikali ya county ya Isiolo, wamecreate department ambayo inafanya mambo ya uhusiano kati ya Kristo na Waislamu, na tunasema pia wakati wanakuwa na resources wasijali mambo ya dini, wapeane kwa sababu ni mtu wa Isiolo. I want to laud and to thank PROCMURA for conducting this workshop, sensitizing the leaders. This capacity building and sensitization should be a continuous process, because every day new things come, new ideas come. We must equip our people with new ideas, new technologies that come. And when you share ideas, you enrich your brother or your sister. Maybe you hold a certain doctrine. That doctrine is outdated. There's a new thinking that has come. I think this is very good, because even in this team we have our sister from Cameroon. We share also the best practices that are there for our enrichment down here. So I think, and this organization has really assisted since they came in promotion of peace. You can see even during elections we did not have
any conflicts that relates to religious conflicts, and because of this engagement. So mine is just to call upon our leaders that let us continue preaching peace, let us be non-religious, as much as we subscribe to a certain religion, but that should not divide us. My name is Mumina Jirmo. I work with an organization called Women Rising. Women Rising, we usually advocate for young women and children. I even learned more how to curb some problems when it comes to reducing the conflict or eradicating it completely. As a young woman, I can say that when conflict happens, women are the most who are affected because we are mothers, we are sisters, we are friends, we are daughters. So many mothers become widowed, so many mothers lost their children. So it's important to involve the women because women are they are playing a very critical role in the community. They can decide to support the violence, and they can support to eradicate completely. One, because men are easily manipulated by women when it becomes emotionally. And at the same time, emotionally, women can reduce the conflict because they are a good listener, they are a good communicator. So my advice to everyone is, peace starts within, it starts with me, and it starts with everyone. Let's use the approach whereby let's involve everyone, partners, stakeholders, and let's go back to the grassroots. Let's create a safe space for each and every person, especially young people, because they are many, they are energetic, they have a voice. Let's use non-violence way to end this conflict. Yeah. Kwa majina naitwa Sheikh Nura Diba, Secretary Council of Imams and Preachers of Kenya, Isiolo branch. Jana na leo tuko hapa kwa ajili ya workshop regarding Christian-Muslim relations. And this is a very nice workshop. It is good. It brings people together. In fact, many years ago, watu wetu baina ya Waislamu na Wakristo wako hostile. Everybody, kila mtu ako kwa njia yake ama ako kwa dunia yake. Hakuna mtu anajua nini inaendelea, msikiti inakaaje, kanisa inakaaje. Lakini sasa hivi shirika kama hii ya PROCMURA wamejaribu kufundisha watu, walimu, mashehe, mapasta na mabishop umuhimu ya watu kushirikiana na kukaa pamoja. Kweli sasa sisi pia tumejua, tumepata elimu ya kutosha, na tunayo sasa capacity ya kuenda kuhamasisha watu wetu wakae kwa njia ya amani, wakae kwa njia ya heshima pamoja, kwa sababu sote tumetoka kwa mtu mmoja, Adam, na mama moja, Hawa ama Eve kama vile Wakristo wanamuita. Kwa hiyo ni jukumu sasa ya viongozi ya dini kuhamasisha watu umuhimu ya watu kukaa pamoja kwa njia ya amani, bila kushuku ama mtu kutusi dini ya mwingine. Hiyo sio mzuri na sio heshima ambaye binadamu wanaweza kaa pamoja. Watu kukuja pamoja, watu wa Waislamu na Wakristo kukaa pamoja pia inaleta pia amani, inaweka mbali mambo hizi za conflict. Kipitia kidogo mambo ya conflict kwa sababu ni topic muhimu sana ambayo leo tumefundishwa na tumetackle kuhusiana na hiyo mambo ya conflict ambayo inaendelea hata all over Kenya, sehemu zile ambaye the disturbed area vile government wanaitana. Tunaona wanawake ama hata DCC yetu mwenyewe ame-emphasize, amesisitiza sana wanawake wawe involved in peace building.
wanawake ni watu muhimu katika kuleta amani baina ya watu, baina ya jamii, hata baina ya madini yote ama baina ya imani yote. Wanawake ni watu muhimu, hasa kwa wale watu ambaye kwamba watu wetu ambaye wafugaji ambaye wanaibana wanauana. I think women can play a big role to stop that kind of behavior. Wana ile jukumu kubwa sana, sababu hawa vijana ambaye wanaenda kuiba wako na mabibi, kama yule pengine hana bibi ako na girlfriend kama vile wanaita, na kuna jamii ambaye wanaenda kuiba ili aweze kuoa msichana ya watu, atoe mahari ama dauri. Hiyo inakuwa ni kama culture kwa watu wengine, kwa jamii nyingine katika Kenya. Mwanamke anaweza sema mimi, anaweza mwambia kijana, mimi sitaki uniletee dauri ya kuiba, sitaki. That can stop a man to go and steal from other community. Ama wanawake pia wanaweza sema mimi sitaki bwana ambaye anaenda kuua watu, mimi sitaki muuaji. I don't love someone who is killing, who is going out there and steal. Usinilishe na chakula ya kuiba. Women can say that. And I think men can stop wakipata ushauri kama hiyo kutoka kwa wanawake.